47-й текст сегодня мы читаем. Shiksha Guru Ke Tajani Krishna Sarup Antaryami Bhakta Shrestha E Dui Rup. One should know the instructing spiritual master to be the personality of Krishna. Krishna manifests himself as the super soul, being spiritual master, as the greatest devotee of the Lord. Шикша-гуру следует видеть самого Кришну. Господь Кришна проявляется в образе сверхдуши и в образе своего величайшего преданного. Purport: Srila Krishnadas Kaviraj Goswami states that the instructing spiritual master is a bona fide representative of Sri Krishna. Комментарий. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами утверждает, что Шикша-гуру является истинным представителем Шри Кришны. Sri Krishna himself teaches us as the instructing spiritual master from within and without. Шри Кришна сам выступает в качестве учителя, давая нам наставления как изнутри, так и извне. From within he teaches as Paramatma, our constant companion, and from without he teaches from the Bhagavad Gita as the instructing spiritual master. Изнутри Кришна учит нас как Параматма, наш неизменный спутник, а извне он предстает в роли духовного учителя, который дает нам наставления из Бхагавад-гиты. There are two kinds of instructing spiritual masters. Существует две категории шикша-гуру. One is a liberated person fully absorbed in meditation and devotional service, and the other is he who invokes the disciples' spiritual consciousness by means of relevant instructions. Первый относится освобожденные души, которые всецело поглощены медитацией в служении Господу, а ко второй – те, кто пробуждает духовное сознание ученика необходимыми наставлениями. Thus, the instructions in the science of devotion are differentiated in terms of the objective and subjective ways of understanding. Таким образом, наставления в науке преданности различаются и могут носить более объективный или более субъективный характер. The acharya, in the true sense of the term, who is authorized to deliver Krishna, enriches the disciple with full spiritual knowledge and thus awakens him to the activities of devotional service. Истинный ачарья, способный дать людям Кришну, наделяет ученика полным духовным знанием и тем самым пробуждает его к преданному служению. When by learning from the self-realized spiritual master one actually engages himself in the service of Lord Vishnu, functional devotional service begins. Обучившись у осознавшего свою духовную природу духовного учителя, ученик начинает по-настоящему служить Господу Вишну, выполняя определенные обязанности. The procedures of this devotional service are known as abhidheya, or actions one is duty-bound to perform. Такое преданное служение называется абхидеей, обязательной деятельностью. Our only shelter as the Supreme Lord and one who teaches how to approach Krishna is the functioning form of the personality of Godhead. Верховный Господь – наше единственное прибежище, и тот, кто своими наставлениями приближает нас к Кришне, суть никто иной, как проявление личности Бога. There is no difference between the shelter-giving Supreme Lord and the initiating and instructing spiritual masters. Между дарующим прибежище Верховным Господом, Шикша-гуру и Дикша-гуру нет разницы. If one foolishly discriminates between them, he commits an offense in the discharge of devotional service. Проводить такое различие глупо, и тот, кто делает это, наносит серьезное оскорбление Господу, недопустимое в преданном служении. Srila Sanatana Goswami is the ideal spiritual master, for he delivers one the shelter of the lotus feet of Madan Mohan. Шрила Санатана Госвами – идеальный духовный учитель, ибо он дарует человеку прибежище у лотосных стоп Мадана Мохана. Even though one may be unable to travel on the field of Vrindavan due to forgetfulness of his relationship with the Supreme Personality of Godhead,
he can get an adequate opportunity to stay in Vrindavan and derive all spiritual benefits by the mercy of Sanatana Goswami. Даже тот, кто забыл о своих отношениях с Верховной Личностью Бога и утратил доступ в Вриндаван, милостью Санатаны Госвами может поселиться там и извлечь из этого совершенное духовное благо. Sri Govindaji acts exactly like the Shiksha Guru, instructing spiritual master by teaching Arjuna the Bhagavad Gita. Шри Говиндаджи выступает в роли Шикшагуру, когда обучает Арджуну Бхагавад-гите. He is the original preceptor, for he gives us instructions and an opportunity to serve him. Шри Говиндаджи изначальный наставник, и потому он обучает нас и дает нам возможность служить ему. The initiating spiritual master is a personal manifestation of Srila Madan Mohan Vigraha, whereas the instructing spiritual master is a personal representative of Srila Govinda Dev Vigraha. Дикшагуру является личным проявлением виграхи Шрилы Мадана Мохана, а Шикшагуру – виграхи Шрилы Говиндадевы. Both of these deities are worshipped at Vrindavan. Обоим этим божествам поклоняются в Вриндаване. Srila Gopinath is the ultimate attraction in spiritual realization. Что же касается божества Шрилы Гопинатхи, то оно воплощает в себе высшую, неотразимо привлекательную цель духовного познания. Text 48. Naivo payantya pachitim kavayas tavesha brahma yusapi kritamrida muda smaranta yontar bahisthanubritam asubham vidhunvan acharya chaitya vapusha svagating vyanakti. Oh, my Lord, this is spoken by Uddhava. Oh, my Lord, transcendental poets and experts in spiritual science could not fully express their indebtedness to you, even if they were endowed with a prolonged lifetime of Brahma, for you appear in two features, externally as the Acharya and internally as the Supersoul, to deliver the embodied living being by directing him how to come to you. Да слова Удавы. «О мой Господь, поэты-трансценденталисты и знатоки духовной науки не смогут до конца выразить тебе свою благодарность, даже если их жизнь будет столь же долгой, как жизнь Брахмы, ибо ты проявляешься в двух образах – извне, как Ачарья, и изнутри, как сверхдуша, чтобы указать обусловленному живому существу путь к тебе и даровать ему освобождение». Purport: this verse from Srimad Bhagavatam 11:29-6 was spoken by Sri Uddhava after he heard from Sri Krishna all necessary instructions about yoga. Комментарий. Это стих из Шримад Бхагаватам 11.29.6, который произнес Шри Удхава, выслушав от Кришны все наставления, необходимые для занятий йогой. Teshang satada yuktanang bhajatang pratipurvakam dadami buddhi yogam tang yena mama bhayanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Purport: this verse of the Bhagavad Gita 10:10 clearly states how Govinda Deva instructs his bona fide devotee. Комментарий. Этот стих из Бхагавад-гиты 10.10 объясняет, каким образом Говинда Дева дает наставление своим истинным преданным. The Lord declares that by enlightenment and theistic knowledge, he awards attachment for him to those who constantly engage in his transcendental loving service. Господь провозглашает, что те, кто всегда служит Ему с трансцендентной любовью, Он одаряет знанием о себе и тем самым пробуждает в них привязанность к себе. This awakening of divine consciousness enthralls a devotee who thus relishes his eternal transcendental mellow. Пробудившееся в преданном божественное сознание целиком поглощает его, и он наслаждается духовным вкусом своих вечных отношений с Господом.
Such an awakening is awarded only to those convinced by devotional service about the transcendental nature of the personality of Godhead. Такое пробуждение даруется тому, кто благодаря преданному служению осознал трансцендентную природу Верховного Господа. They know that the supreme truth, the all-spiritual and all-powerful person is one without a second and is fully transcendental senses. Преданный знает, что высшая истина– это всецело духовная и всемогущая личность, единый абсолют, обладающий трансцендентными чувствами. He is the fountainhead of all emanations. Он источник всего сущего. Such pure devotees, always merged in knowledge of Krishna and absorbed in Krishna consciousness, exchange thoughts and realizations as great scientists exchange their views and discuss the results of their research in scientific academies. Такие чистые преданные, обладающие полным знанием о Кришне и всегда погруженные в сознание Кришны, раскрывают друг другу мысли и делятся своим пониманием, как это делают большие ученые, когда обмениваются взглядами и обсуждают результаты своих исследований. Such exchanges of thoughts in regard to Krishna give pleasure to the Lord, who therefore favors such devotees with all enlightenment. Беседа преданных о Кришне доставляет ему удовольствие, и он награждает их совершенным знанием. What's that verse from Maharaj Kapila Dev's instructions? 3:25-25. Гараш, вы помните стих Бхагаватам 3:25-25, где Господь Капила Дева дает наставление? Я помню, это знаменитый стих, но не помню сейчас. Сейчас, секундочку. The verse states that in the association of pure devotees hearing and chanting about the glories and pastimes of the Lord is very relishable to the ear and the heart. Yes, Guru Maharaj. Sanskrit, what's the beginning? Сатам прасангат мамавирья самвидо. Satam prasangam mama virya samvido bhavanti rit karna rasayana katad tad joshin rasva varga martmani shradar batir shradab. What is the last line? Шрада ратир бхактир анукрамишьяти. Shradar ratir bhaktir anukramishiti. Shall I read the Russian translation? Обсуждение игр и деяния Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Thus real devotion and devotional service. Thus he becomes advanced on the path of liberation, and thus real devotion and devotional service begin. So that's why Srila Prabhupada arranged regular classes in ISKCON temples, morning Bhagavatam, evening Gita usually. Вот почему в храмах ИСККОН Шрила Прабхупада ввел регулярные лекции утром по Бхагаватам и вечером чаще всего по Бхагавад-гите. So devotees would read some verses from the scriptures, read the purports of Srila Prabhupada, who is a highly qualified acharya. На этих лекциях преданные читают стих из шастры, читают комментарии Шрилы Прабхупады, который является ачарьей высочайшей квалификации. And then devotees discuss, someone speaks, gives a class, and then some questions, some answers, some discussion on the transcendental topics.
И дальше начинается обсуждение, то есть лектор говорит, потом преданный задает вопрос, таким образом обсуждаются трансцендентные темы. So this is Shravanam, hearing regularly about Krishna. Это называется шраваном или регулярное слушание о Кришне. About Krishna's devotees, about the instructions of Krishna, the instructions of Krishna's devotees, which of course are focused on devotional service. Слушание о Кришне, о его наставлениях, слушание о преданных Кришне, и их наставлениях, которые все в основном посвящены науке преданного служения. Text 50. Yata Brahmani Bhagavan Svayam Upadishyan Bhavitavan. The Supreme Personality of Godhead, Swayam Bhagavan, taught Brahma and made himself realized. Следующий стих, 50. Верховный Господь, Сваям Бхагаван, своими наставлениями даровал духовное прозрение Брахме. The English maxim that God helps those who help themselves is also applicable in the transcendental realm. Комментарий. Пословица «Бог помогает тем, кто сам себе помогает», приложимая к сфере духовной жизни. There are many instances in the revealed scriptures of the personality of Godheads acting as a spiritual master from within. В богооткровенных писаниях есть немало примеров того, как Господь наставляет кого-либо из сердца, выступая в роли духовного учителя. The personality of Godhead was a spiritual master who instructed Brahma, the original living being, in the cosmic creation. Он стал духовным учителем Брахмы, первого живого существа во Вселенной. When Brahma was first created, he could not apply his creative energy to arrange the cosmic situation. Появившись на свет, Брахма не знал, как применить свою созидательную энергию, сотворить Вселенную. At first, there was only sound vibrating the word tapa, which indicates the acceptance of hardships for spiritual realization. Вначале был только звук, прозвучало слово «тапа», которое указывает на необходимость совершать аскезу во имя духовного просветления. Refraining from sensual enjoyment, one should voluntarily accept all sorts of difficulties for spiritual realization. Ради духовного самопознания необходимо отказаться от чувственных наслаждений и идти на любые трудности. This is called tapasya. Это называется тапассией. An enjoyer of the senses can never realize God, godliness, or the science of theistic knowledge. Тот, кто предается чувственным наслаждениям, не может познать ни Бога, ни божественное, ни науку о Боге. Thus, when Brahma, initiated by Sri Krishna by the sound vibration tapa, engaged himself in acts of austerity by the pleasure of Vishnu, he was able to visualize the transcendental world, Sri Vaikuntha, through transcendental realization. Итак, получив от Шри Кришны посвящение через прозвучавшее слово «тапа», Брахма стал предаваться аскезе. Удовлетворив Вишну, он обрел духовное видение и узрел трансцендентный мир, Шри Вайкунтху. Modern science can communicate using material discoveries such as radio, television, and computers, but the science invoked by the austerities of Sri Brahma, the original father of mankind, was still more subtle. Современная наука осуществляет связь на расстоянии благодаря таким изобретениям, как радио, телевизор и компьютер, но наука, которую с помощью аскезы постиг Брахма, прародитель человечества, была более тонкой и совершенной. In time, material scientists may also know how we can communicate with the Vaikuntha world. Возможно, ученые будущего тоже поймут, как установить связь с миром Вайкунтхи. Lord Brahma inquired about the potency of the Supreme Lord and the personality of Godhead, answered his inquiry in the following 6 consecutive statements. Господь Брахма задал Верховному Господу вопрос о его энергиях, и Господь дал ответ в 6 последовательных утверждениях. These instructions, which are reproduced from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, 31 to 36, were imparted by the personality of Godhead, acting as the supreme spiritual master.
Давая эти наставления, приведенные в Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 9, стихи с 31 по 36, Господь, личность Бога, действовал как высший духовный учитель. So yeah, these verses are, well, Prabhupada is going to, rather Krishnadas is going to quote 6 verses. The last 4 of them are known as the Chatur Sloka, the 4 seed verses of the Srimad Bhagavatam. Далее Кришнадас Кавирадж Госвами процитирует вот эти 6 стихов. Из них 4 последних стиха известны как Чатуршлока или основные стихи Шримад Бхагаватам. Interesting here, Prabhupada says that in future, in time, material scientists may also know how we can communicate with the Vaikuntha world. Довольно любопытно, Шрила Прабхупада здесь пишет, возможно, ученые будущего тоже поймут, как установить связь с миром Вайкунхи. That'll be nice. Это было бы неплохо. I think even so, the same qualifications will be required, the same qualifications of bhakti. Но даже если им удастся установить связь с Вайкунхой, все равно останется то же самое требование для того, чтобы эту связь поддерживать, то есть наличие бхакти. I guess that's one of the objectives of the Bhaktivedanta Institute. Наверное, это и есть одна из целей Института Бхактивиданты. Prabhupada did have a department of scientists. Прабхупада учредил такую группу преданных ученых. We encourage them to continue their scientific research, but in a Krishna conscious way. И призывал их продолжать свои научные исследования, но в русле сознания Кришны. Okay, 51. Jnanam paramaguyam me yad vijnana samanvitam sarahasyam tadangam cha grihana gaditam maya. Please hear attentively what I shall speak to you. For transcendental knowledge about me is not only scientific, but also full of mysteries. Усердно внимай моим словам, ибо трансцендентное знание обо мне не только глубоко научно, но и таит в себе много сокровенного. Purport: transcendental knowledge of Sri Krishna is deeper than the impersonal knowledge of Brahman, for it includes knowledge of not only his form and personality, but also everything else related to him. Комментарий. Божественное знание о Шри Кришне глубже, чем знание о безличном Брахмане, ибо описывает не только его облик и личность, но и все, что с ним связано. There's nothing in existence not related to Sri Krishna. В творении нет ничего не связанного со Шри Кришной. In a sense, there's nothing but Sri Krishna, and yet nothing is Sri Krishna save and except his primeval personality. В определенном смысле все сущее есть Кришна, но вместе с тем ничто и никто не является Кришной, кроме него самого, изначальной личности. This knowledge constitutes a complete transcendental science, and Vishnu wanted to give Brahmaji full knowledge about that science. Знание об этом составляет целую духовную науку, и именно ее Господь Вишну хотел преподать Брахмаджи во всей полноте. The mystery of this knowledge culminates in personal attachment to the Lord, with a resulting effect of detachment from anything non-Krishna. Самая сокровенная область этого знания касается привязанности к Господу и, соответственно, отрешенности от всего, что не является Кришной. So this is a very important principle in Krishna consciousness. Это очень важный принцип сознания Кришны. To fill up one's life with Krishna-related activities. Нужно наполнить свою жизнь деятельностью, которая связана с Кришной. Because we are active by nature.
Мы деятельны по самой своей природе. Prabhupada, he mentions an example that the impersonalists give, that the living entity is like a clay water pot. Прабхупада иногда цитирует пример, который приводит Майвади. Они уподобляют живое существо к глиняному кувшину с водой. So when the water pot is empty and you hit it with a stick, it makes a lot of noise. Глиняному горшку. Когда он пуст, если по нему постучать, он издает громкий звук. And when it's full and you hit it, it doesn't make noise. А когда горшок полон воды, если по нему постучать, звука практически не будет. So they say that when a living entity has no spiritual knowledge, then he's always making noise, he's always active, he's talking, he's doing things. Так вот, Майвади утверждает, что когда живое существо лишено духовного знания, оно производит очень много шума, очень много деятельности, что-то говорит, чем-то занято. But when he becomes full of spiritual knowledge, he stops all action, all talking, all thinking. Когда же живое существо обретает духовное знание, оно прекращает говорить о чем-то или думать о чем-то. Then he merges in a supreme Brahman. И живое существо растворяется в верховном Брамане. Or in the Sunyavadi or Buddhist way of thinking, he realizes nirvana, nothingness. Или, если речь идет о шуньяваде или буддистах, тогда живое существо познает нирвану или пустоту. But Prabhupada, he said this example is not valid. Но Прабхупада не принимал такое сравнение. This example of the water pot, I mean. Это сравнение живого существа с горшком с водой. Because a living entity is not a static object like a water pot. Потому что живое существо – это не статичный объект, такой как горшок. Rather, a living entity is dynamic. Оно динамично. It's always doing something. Оно все время чем-то занято. Right from the very beginning of taking birth in this world, the child is active, is crying, is moving. С самого своего появления на свет ребенок проявляет активность, он шевелится, плачет. And this activity goes on throughout one's life. И эта деятельность продолжается в течение всей жизни человека. So it's a question, not a question of stopping activity, it's a question of correct activity. Так что речь должна идти не о прекращении всякой деятельности, а в том, чтобы заниматься правильной деятельностью. Activity, and that correct activity is activity in devotional service, activity dedicated to, connected to Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И вот этой правильной деятельностью является деятельность в преданном служении, то есть деятельность, посвященная Кришне и связанная с ним, и выполняемая в сознании Кришны. Prabhupada gave the example of a glass of ink in an inky atmosphere. Прабхупада в этой связи приводил пример со стаканом чернил. If you empty out the ink, but if the atmosphere is inky, that glass will fill again with ink. Если этот стакан с чернилами находится в чане с чернилами, то даже если вы выльете чернила из стакана, они все равно обратно зальются в него. But if you empty the glass, wash it and put milk, then even if the atmosphere is inky, the ink will not get into the glass. Если же достать стакан, вымыть его, залить в него молоко и снова погрузить его в чернила, то тогда чернила внутрь стакана уже не попадут. So it's an unusual example, but still the point is there. Довольно необычный пример, но суть его ясна. That we have to fill up our lives, our thoughts, words, and deeds with Krishna consciousness.
Нужно наполнить свою жизнь, свои мысли, слова и поступки сознанием Кришны. So there won't be any room for non-Krishna conscious activities. И тогда просто не останется никакого места для деятельности, не связанной с сознанием Кришны. So by cultivating attachment to Krishna, then naturally one becomes detached from material activities. И так, пестуя в себе привязанность к Кришне, человек естественным образом отрешается от деятельности с Кришной не связанной. So there are 9 alternative transcendental means of attaining this stage: hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet of the Lord, worshiping, praying, assisting, fraternizing with the Lord, and sacrificing everything for Him. Чтобы подняться на этот уровень, можно применять любой из 9 духовных методов. Слушать, повторять, памятовать, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, возносить Ему молитвы, быть слугой Господа, быть Его другом и полностью пожертвовать всем ради Него. These are different parts of the same devotional service, which is full of transcendental mystery. Это различные составляющие единого процесса преданного служения, которое таит в себе множество сокровенных истин. The Lord said to Brahma that since he was pleased with him by his grace, the mystery was being revealed. Господь говорит Брахме, что Он открыл ему эту тайну, поскольку Брахма смог удовлетворить Господа. Actually, in the verses preceding this quote from the Bhagavatam, the Lord expresses his satisfaction with Brahma that Brahma has performed tapasya. В стихах Бхагаватам, предшествующих этому стиху, Господь выражает свою удовлетворенность Брахмой и его тапасией. And he says that penance and I are non-different. Он говорит, аскеза и я не отличны друг от друга. Well, that is a penance that is performed in the service of the Lord and dedicated to the satisfaction of the Lord. Имеется в виду аскеза, совершаемая в служении Господу и посвященная Ему. Okay, text 52. Yavanaham yata bhavo yadrupa gunakarmaka tataiva tattva vigyanam astu te mat anugrahad. By my causeless mercy, be enlightened in truth about my personality, manifestations, qualities, and pastimes. Узнай же по моей беспричинной милости истину о мне самом, а также о моих проявлениях, качествах и играх. Purport: the transcendental personal forms of the Lord are a mystery, and the symptoms of these forms, which are absolutely different from anything made of mundane elements, are also mysterious. Комментарий. Трансцендентные образы Господа исполнены тайны, и качества их, которые несравнимы ни с чем в этом материальном мире, тоже очень сокровенные. The innumerable forms of the Lord, such as Sham Sundar, Narayana, Rama, and Gorsundar, the colors of these forms, white, red, yellow, cloud-like Sham, and others, his qualities as the responsive personality of Godhead to pure devotees and as impersonal Brahman to dry speculators, his uncommon activities like lifting Govardhan Hill, marrying more than 16,000 queens at Dwaraka, and entering the Rasa Leela with the damsels of Braja, expanding himself in as many forms as there were damsels in the dance. These and innumerable other uncommon arts and attributes are all mysteries, one aspect of which is presented in the scientific knowledge of the Bhagavad Gita, which is read and adored all over the world by all classes of scholars, with as many interpretations as there are empiric philosophers. A long sentence. Сейчас будет длинное предложение. Бесчисленные образы Господа, Шимасундара, Нараяна, Рама, Гора Сундара, цвет их тел, белый, красный, желтый, Шьяма, цвет тучи и другие, качества Господа, его отзывчивость в отношениях с преданными, которые видят в нем личность Бога, и безразличие к философам, занятым бесплодными размышлениями о безличном Брамане, его необычайные деяния, поднятие холма Гавардхан, женитьба на 16 тысячах царевен в Двараке,
танец раса с девушками Враджа, во время которого он проявил себя во множестве образов и составил пару каждой девушки. Эти и бесконечное число других необыкновенных деяний и качеств представляют собой величайшую тайну. Один аспект этой тайны раскрыт в Бхагавад-гите, которую читают и любят знатоки священных писаний всего мира и которая имеет столько толкований, сколько есть на свете философов. The truth of these mysteries was revealed to Brahma by the descending process without the help of the ascending one. Брахма проник в эту тайну, но не ценой собственных усилий, а благодаря откровению. The Lord's mercy descends to a devotee like Brahma, and through Brahma to Narada, from Narada to Vyasa, from Vyasadeva to Shukadeva, and so on in the bona fide chain of disciplic succession. Он был предан Верховной Личности Бога и потому снискал милость Господа. Через Брахму эта милость прилилась на Нараду и далее от Нарады на Вьясу, от Вьяса на Шукадеву Госвами и всех остальных вайшнавов, стоящих в цепи признанных духовных учителей. We cannot discover the mysteries of the Lord by our mundane endeavors. They are only revealed by His grace to the proper devotees. Никакими материальными способами невозможно приподнять завесу тайны, скрывающей Господа. Он открывает ее только по своему благоволению, своим истинным преданным. These mysteries are gradually disclosed to the various grades of devotees in proportion to the gradual development of their service attitude. Преданным разного уровня эта тайна открывается ровно настолько, насколько они развили стремление служить Господу. In other words, impersonalists who depend upon the strength of their poor fund of knowledge and morbid speculative habits, without submission and service in the forms of hearing, chanting, and the others mentioned above, cannot penetrate to the mysterious region of transcendence, for the supreme truth is a transcendental person, free from all tinges of the material elements. Иными словами, мистическая сфера трансцендентного, где высшая истина – это божественная личность, в которой нет и тени материального, остается недосягаемой для имперсоналистов, во всем полагающихся на свои скудные познания и питающих болезненное пристрастие к спекулятивным рассуждениям. Discovering the mystery of the Lord eliminates the impersonal feature realized by common spiritualists who are merely trying to enter the spiritual region from the mundane platform. Yes, I have that translated already. Okay. All right then. Any questions? No, sorry, last sentence, I've missed it. I'll read it. В гордыне своей они отвергают преданное служение, состоящее из слушания, повторения других упомянутых выше процессов. Когда Господь раскрывает себя, спадает завеса его безличного сияния, которое ослепляет рядовых искателей истины, пытающихся проникнуть в область духовного с помощью материальных методов. So that's it. Есть ли вопросы? Харе Кришна, Гуру Махарадж. А вот спасибо вам огромное. А по Чатуршлоке еще сегодня будем читать о Чатуршлоке? We will not continue to read Chatushloka verses today. No, that'll take a long time. They're long purports for Дело в том, each что one of them. там большие комментарии, поэтому мы сегодня просто не успеем. Ну, по Чатуршлоке сегодня не надо вопросы задавать, да? So it's best not to ask questions on Chatushloka today. Yeah, I think you can ask next time. It's about nearly 9 pages we have to read all these chapters. Look. Давайте, да, в следующий раз, потому что там где-то 9 страниц нам надо еще прочитать. We got a question from Vagnatha Vasu Prabhu. Why is it so difficult for people to understand such a simple and clear philosophy of Krishna consciousness? Почему людям так трудно понять столь простую и понятную философию сознания Кришны? Vagnatha Vasu Prabhu задает вопрос. Well, nowadays it's Kali Yuga. Ну, потому что на дворе Very Кали-юга. contaminated age. Очень нечистый век. So people's consciousness is polluted by
material sense gratification. Сознание людей осквернено материальными чувственными удовольствиями. And of course, there are all kinds of bewildering philosophies around. Nirvisesha Sunyavadi, Mayavadis and Sunyavadis. Там уже много сейчас разных вводящих в заблуждение видов философии, нирвишеша, шуньявада, майявада. You know, people in general are very agitated. Ну, кроме того, люди еще они находятся в таком постоянном возбуждении. And struggling to survive. A lot of them, a large percentage. И большая доля из них просто пытается как-то выжить в этом мире. So yeah, it's people in what is that verse? In the age of Kali, men have got short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. Кто помнит этот стих? В век Кали у людей сокращается продолжительность жизни, они становятся вздорными и сварливыми, и вдобавок постоянно пребывают в беспокойстве. So people, you know, they have a low grade of consciousness, overwhelmed by ignorance and passion. Сознание снижено и находится во власти страсти и невежества. Then how to approach them? Как же тогда достучаться до этих людей? Is it hard? А что, трудно вам это сделать? Yes, now I am doing this book distribution marathon. It's very hard. Да, я сейчас на марафоне книги распространяю, очень трудно. Anyway, devotees are very merciful. Как бы то ни было, преданные очень милостивы. Go to great lengths and austerity to help the conditioned souls. Они готовы терпеть всевозможные лишения, лишь бы помочь обусловленным душам. So thank you very much for going on a marathon. I can see you got a heavy coat there. So very cold weather. Спасибо вам большое, что вышли на марафон. Я вижу, вы прямо утеплились. Похоже, у вас там не жарко. No. No doubt Belarus must be snow there, huh? В Беларуси, Yeah, наверное, снег уже лежит. Yeah. For sure. Not so much, but we have very cold wind and snow and very cruel and very cold people also. Снега немного, но сильный холодный ветер, и люди тоже холодные очень. Well, all glories to the Sankirtan devotees. Слава преданным Санкиртану. I am just servant of Sankirtan devotees. Я просто слуга преданных Санкиртану. Okay, well, that's a wonderful position. Это очень хорошее умонастроение. You are the real Sankirtan devotee, Guru Maharaj. Вы, Гуру Махарадж, преданный Санкиртану. Sort of. Ну, своего рода, да. Here we're living in like a heavenly place. Правда, мы тут как в раю живем. Very nice weather, and people are very polite and friendly. Погода отличная, люди очень вежливые, дружелюбные. Fruits and vegetables, very nice. Фрукты, овощи в наличии. But they're contaminated by sunyavadi. Но здесь сердца людей осквернены шуньявадой. So Buddhism is very prominent here. Буддизм очень здесь распространен. Anyway, we continue to reach out through Harinam book distribution programs. Ну, несмотря на это, мы все равно пытаемся достучаться до людей через харинамы, через распространение книг. The big Harinam party, you know, Nittai Gauranga
who was headed by Ram Bhakta. They came here, Thailand, 3 years in a row. 3 года подряд к нам приезжала большая хринамная группа Нитай Гуранга во главе с Рамбхактой Прабху. And, but, you know, unfortunately, then there was a military coup. A military government came and, you know, started giving the Sankirtan devotees a hard time. Но, к сожалению, потом здесь произошел военный переворот, к власти пришли военные, и у преданных Санкиртана начались такие тяжелые времена. But they said that this was the best place in the world, practically, for Harinam. People liked it so much, and they readily took books and gave donations. Но преданные говорили, что здесь было самое лучшее место для Харинам, потому что люди откликались, активно участвовали, брали книги, давали пожертвования. So yeah, people have good hearts, Тут добрые сердца у людей. but the Sunyavadi philosophy is restricting them from taking to Krishna consciousness. Однако философия Шуньявады все никак не дает им принять сознание Кришны. But anyway, it may be austere and cold in Minsk, or Pinsk, or wherever you are there. In whole Belarus, Guru Maharaj. I'm All traveling. Belarus. Mm. Mhm. It may be very austere, but many nice devotees there. Many people have become Krishna conscious. Ну, у вас там может быть холодно очень, там, где вы находитесь, но у вас люди хорошие, преданные хорошие. Гуру Махарадж, а можно спросить про вот эту философию Шуньявады там у вас в Таиланде? Как это сочетается с, ну, Шуньявада означает, что человек пренебрегает, по сути дела, ну, чувствами, жизнью, отношениями, деятельностью. A question about Shunyavada there in Thailand. Shunyavada implies that one is detached from his senses, from activities, from his relatives, and so on. То есть человек стремится свести к нулю все и раствориться в пустоте, в нирване. Как это сочетается, ну, это, ну, как бы противоречит, что ли, социальному развитию общества? So one tries to diminish everything and to get submerged into void, into nothingness, but how does it go along with the economic development and so on? Well, I mean, Buddha, he also preached, you know, a very sort of practical organization of society. Но дело в том, что Будда еще проповедовал на тему очень такого практичного общественного устройства. You know, he didn't just encourage everybody to just, you know, leave everything and merge into Brahman, or merge into Nirvana. Ну, то есть не было такого, что он призывал всех бросить и погрузиться в нирвану. Нет. That's you know, gradual process. То есть это погружение в нирвану, это процесс постепенный. And for those people who aspired to follow that path, then he encouraged them to enter the monkhood. И тех, кто был готов встать на этот путь, Будда вдохновлял принять монашеский уклад. But there are strict rules for monkhood also. Однако для монахов действуют очень строгие правила. But, you know, they're supposed to be focusing on meditation and, you know, chanting mantras and gradually developing their spiritual realization. И главное занятие должно быть медитация, чтение мантр и постепенное раскрытие духовного знания. But for the rest of the society, he encouraged, you know, social responsibility, following of moral principles.
Для людей в целом он проповедовал следование моральным принципам, принятие социальной ответственности, and also showing respect to the sadhus. а также почитание садху. It's that cultural exchange between the, lay people and the monks is a very important part of the society here. Так что вот этот культурный обмен между мирянами и монашествующими — это очень важная часть, важный социальный аспект здешнего общества. I mean, you often see monks. I mean, you don't see here as much as you see in Burma, for example, but the monks go early morning with their begging bowls, and people put, foodstuffs for them. Монахов здесь не так много, как в Бирме, но рано утром можно видеть, как они идут с чашами для пожертвования, люди им кладут туда продукты. So people are very respectful to the monks. И люди относятся к монахам с большим почтением. So the social structure here is very similar to Vedic social structure. Таким образом, общественное устройство здесь очень напоминает ведическое. When the Buddha, after all, appeared in Nepal, and he preached in that northern part of India there, where the Bihar, UP. Потом Будда-то он где явился? Он явился в Непале и проповедовал в Северной Индии, то есть от нынешней Утар-Прадеш и ЮПи и Бихар, да. So the whole social cultural structure of Buddhism, it comes from India. Таким образом, вся вот эта социальная и культурная структура буддизма, она перенесена из Индии. So like nirvana is like a ultimate goal, but they're supposed to progress gradually and, live within a certain framework and follow certain rules and regulations. Нирвана для них высшая цель, но у них считается, что к ней нужно прийти постепенно и на каждом этапе действовать в определенных рамках и выполнять определенные обязанности. I mean, I don't think that Buddha recommended that putting deities of himself in temples and worshiping him, as far as I know. Насколько я знаю, Будда не говорил, что нужно изготавливать его божества, ставить их в храмах и им поклоняться. But that's what the Buddhists are doing. They have so many beautiful temples and beautiful deities of Buddha, and they're coming and they're bowing down and they're making offerings. Но это именно то, что буддисты сделали. Очень много красивых храмов, много красивых божеств Будды. Люди приходят туда, делают подношения, кланяются божеству. So they're worshiping him like he's God. То есть, по сути, они ему поклоняются как Богу. Although he didn't teach that actually. Хотя он такого не проповедовал о себе. So what the process they're following actually resembles bhakti to, they're like Buddha bhaktas. I mean, it resembles bhakti to a great degree. Поэтому вот их метод поклонения, он во многом напоминает бхакти, но они являются такими бхактами Будды. But the ultimate is nirvana. Но только высшая цель у них — это нирвана. Спасибо большое. Yes, I remember Nimi Prabhu. He came here, with the Sankirtan group. Actually, he was the leader in the beginning. And I asked him, how do you like it here? Ними Прабху, когда приезжал сюда, когда вот он руководил этой группой, я спросил его: как тебе здесь нравится? Well, he said, people here are like devotees, he said. Он говорит, здесь люди похожи на преданных. That was his impression. Вот такое у него было впечатление.
Of course, not all are like devotees, but generally people are, respectful and polite and well-behaved. Не все, конечно, люди такие, но большинство, они очень хорошо воспитаны, относятся с уважением. Okay, so I think I'll finish here today Давайте на этом остановимся and continue again on Saturday. и продолжим с вами в среду. Thank you very much. Спасибо вам большое. Шри Чайтанья Чаритамрита ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Гуру Махарадж, сегодня же среда. В субботу. I said we'll continue on Thursday, Saturday, yes. Oh, Ну, yeah. вы же все Saturday. поняли. Да, Я думал, может, в субботу пропускаем там. Я Нет, поэтому перепутал. я вас спутал. Saturday we hope. В субботу. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai.